Hello friends, welcome to my YouTube channel Enrich French Learning. Today we learn les vêtements, the clothes in French. So friends, let's start. We say t-shirt in French as a t-shirt. A t-shirt. Next, shirt. Une chemise. Next, shirt, blouse or top. A chemisier. Next, shorts, a shawl. Next, trousers, a pantalon. Next, jeans or denims, a jean. Next, jacket, a vest. Next, cardigan, a gilet. Next, skirt, a jupe. Next, sweater, a pull. Next, dress, une robe. Next, scarf, une écharpe. Next, gloves, des gants. Next, socks, des chaussettes. Next, shoes, des chaussures. Next, stockings, des bas. Next, boots, des bottes. Next, tie, une cravate. Next, wristwatch, une montre. Next, cap, une casquette. Une casquette. Next, hat, un chapeau. Next, spectacles, des lunettes. Next, raincoat, un impermeable. So that's all for the day. We will meet in my next video. Please subscribe our channel. Thank you for watching.